Hello aspirants, welcome to my channel Smart Journey to Success. Welcome back to our TGPSC DyEO preparation. సో మనం పేపర్ టు పార్టీ టాపిక్స్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా. ఈరోజు యూనిట్ 4లో సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ టాపిక్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. లెట్స్ స్టార్ట్. సోషల్ జస్టిస్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక సొసైటీలో ఆల్ ఇండివిజువల్స్ ఎంజాయ్ చేయాలన్నమాట. ఏంటి? ఈక్వాలిటీ, ఫేర్నెస్, డిగ్నిటీ, రైట్స్, ఆపర్చునిటీస్ అండ్ యాక్సెస్ టు రిసోర్సెస్. మనకున్న రిసోర్సెస్ కానీ, ఆపర్చునిటీస్ కానీ, రైట్స్ కానీ, డిగ్నిటీ కానీ, ఫేర్నెస్ అన్నీ వాళ్ళకి ఇవ్వాలన్నమాట. సో అది సోషల్ జస్టిస్ అంటే. సో మరి ఇది అవుతుందా మన దగ్గర? అది మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ 2 ఇంపార్టెంట్ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి సోషల్ జస్టిస్ అనేది. ఒకటి డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో మనం ఏం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం నార్మల్గా అందరికి ఈక్వల్ అనేది అంటే ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ రిసోర్సెస్ని మనం ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. ఇది నిజంగానే ఈక్వల్గా అవుతుందా? అవ్వట్లేదు. ఆపర్చునిటీస్ లేదు. స్కాలర్షిప్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, టీచర్స్, టెక్నాలజీ, లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. ఓకే. రికగ్నైజేషన్. రికగ్నైజేషన్ ఏంటి? మనం గుర్తించడం. ఇట్ మీన్స్ రెస్పెక్టింగ్ అండ్ రికగ్నైజింగ్. సో డిఫరెంట్ కల్చర్స్ని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, రికగ్నైజ్ చేయాలి. లాంగ్వేజెస్, ఐడెంటిటీస్, అబిలిటీస్, సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, ఎక్స్పీరియన్సెస్, నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్. దెర్ఫోర్ సోషల్ జస్టిస్ అనేది ఎవ్రీవన్ని సేమ్గా ట్రీట్ చేయడం అనేది కాదనమాట. ఏంటంటే ఎవరికైతే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి అప్రోప్రియేట్ సపోర్ట్ అనమాట. వాళ్ళ నీడ్కి తగ్గట్టు ఒక సపోర్ట్ చేయడం, అది అనేది సోషల్ జస్టిస్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు అందరికీ మనం ఈక్వల్ రిసోర్సెస్ అన్నాం కదా. ఎడ్యుకేషన్లో అందరికీ ఈక్వల్గా ఇస్తాం. ఒక డిసబిలిటీ అంటే ది బ్లైండ్ పర్సన్, అతనికి మనం బుక్ ఇస్తే చదవలేము కదా. సో అతనికి ఏం కావాలి? సో అతనికి సపోర్ట్ ఏ విధంగా మనం సపోర్ట్ చేస్తే తనకి ఒక ఆపర్చునిటీ వస్తుంది అనేది చూసి ఆ సపోర్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ సోషల్ జస్టిస్ అనమాట. ఓకే. సో మరి ఈ సోషల్ జస్టిస్ అనేది మన ఎడ్యుకేషన్లో ఎలా ఉండాలి అని అంటే, ఫస్ట్ సోషల్ జస్టిస్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ మీన్స్ డెవలపింగ్ అన్ ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ వేర్ సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డస్ నాట్ డిటర్మైన్స్ ఎ లెర్నర్స్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ ఫ్యూచర్. మన బ్యాక్గ్రౌండ్ని చూసి మనకు ఆపర్చునిటీ వస్తుంది అనేటట్టుగా ఉండొద్దు అనమాట. ఓకే. మన ఎడ్యుకేషన్ అంటే అది చూసి మనకి ఇవ్వాలి, కానీ నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇదైతే నాకు జాబ్ ఇస్తామో అనేటట్టుగా ఉండొద్దు. ఓకే. సో అలా ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ అనేది చేంజ్ చేయాలి. సో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ యాక్సెస్, పార్టిసిపేషన్, క్వాలిటీ, అచీవ్మెంట్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఓకే. A socially just educational system should ensure that every child can enter school, every child can remain in school, every child receives a quality education, every learner is treated with a dignity, discrimination is prevented, disadvantaged learners receive additional support, students can participate meaningfully, educational outcomes are not predetermined by caste, gender, disability, poverty or the location. Okay. Now, equality, equity, and the social justice. So, these three concepts are extremely important for examinations అనమాట. నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను. ఈక్వాలిటీ అంటే ఏంటి? ఈక్వాలిటీ మీన్స్ ప్రొవైడింగ్ ద సేమ్ రైట్స్ ఆపర్చునిటీస్ టు ఎవ్రీ వన్. ఓకే. ఈక్విటీ అంటే ఆ పర్సన్కి తగ్గట్టు మనం కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రిజాల్వ్ చేయడం కానీ, సపోర్ట్, ఎక్స్ట్రా సపోర్ట్ ఇవ్వడం కానీ దాన్ని ఈక్విటీ అంటాం. ఓకే. సోషల్ జస్టిస్ అంటే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని రిమూవ్ చేయడం అనమాట. ఓకే. నో what are the objectives of social justice in education? So first, equality of educational opportunity అంటే every individual should have access to education regardless of caste కానీ, religion, gender, economic status, disability, language, region, social background. Now, removal of discrimination. First, schools should actively present caste discrimination, gender discrimination, religious, disability based, economic discrimination, linguistic discrimination. సో ఇక్కడ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి. ఇప్పుడు చాలామంది స్కూల్స్ ప్రతి ఫెస్టివల్స్ని కూడా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. అది క్యాస్ట్, ఈ రిలీజియన్ ఆ రిలీజియన్ కాకుండా ప్రతి ఫెస్టివల్ని సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అనమాట వాళ్ళు. ఎందుకంటే పిల్లల్లో ఆ ఫీలింగ్ అనేది రాదు. సో వాళ్ళ క్యాస్ట్ అనేది తెలియకుండా ఉంటారనమాట. ఓకే. Now, social mobility అంటే education can enable individuals from disadvantaged backgrounds to improve their social and economic position. So now empowerment. Empowerment అంటే education develops knowledge, skills, confidence, critical thinking, awareness of rights, decision making, availability. Okay.
నో డెమోక్రటిక్ పార్టిసిపేషన్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ హెల్ప్స్ లెర్నర్స్ అండర్స్టాండ్ వాళ్ళకి ఏం నేర్పిస్తుంది అంటే రైట్స్ కానీ డ్యూటీస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూస్ డెమోక్రసీ జస్టిస్ ఈక్వాలిటీ సెక్యులరిజం హ్యూమన్ డిగ్నిటీ. నో రిడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటే ఎడ్యుకేషన్ కెన్ రిడ్యూస్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ బై ఇంప్రూవింగ్ యాక్సెస్ టు నాలెడ్జ్ స్కిల్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ద ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీస్. ఓకే. Now, education as instrument of social justice. సో ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు సోషల్ జస్టిస్ ఇన్ సెవరల్ వేస్. ఎడ్యుకేషనే ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది సోషల్ జస్టిస్కి. అది ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రమోట్స్ అవేర్నెస్ అనమాట. సో ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ బికమ్స్ మోర్ అవేర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ గురించి అవేర్నెస్ ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ మనకి ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు ఏది తప్పు ఇది రైట్ అని, అది తెలిసి ఉండాలి. హ్యూమన్ రైట్స్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, హ్యూమన్ రైట్స్, సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్, డిస్క్రిమినేషన్, జెండర్ ఈక్వాలిటీ, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్, డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ప్రమోట్స్ ఎకనామిక్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్స్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ దట్ కెన్ ఇంప్రూవ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. నువ్వు ఇప్పుడు చాలామంది చూసాను నేను 10th ఇంతవరకు ఫైనాన్షియల్గా వాళ్ళకి ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్ ఉండి స్టాప్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకున్న స్కిల్స్ తోటి మంచి మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు. అంటే ఇంతే చదవాలి అనేది ఏం లేదు. అది మనకి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ అనేది మ్యాండేటరీ. బట్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో సర్టిఫికేట్స్కి ఎక్కడ వాల్యూ లేదు. మన స్కిల్స్, మనకి చాలా టాలెంట్ ఉంటుంది, అది మనం యూస్ చేసుకోం ప్రాపర్గా. సో అది ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉంటుంది. అది కొంచెం మనం ఐడెంటిఫై చేసుకొని మనం పుషప్ చేస్తే మనం కూడా బెటర్ పొజిషన్లోనే ఉంటాం. ఓకే, education challenges social stereotypes. A good curriculum and inclusive pedagogy can challenge stereotypes relating to gender, caste, occupation, disability, religion, community. So, education promotes social integration. Ante school bring learners from different backgrounds together and can encourage cooperation, mutual respect, tolerance, dialogue, understanding of diversity. Anamata. Okay. Education strengthens democracy. Education helps develop citizens who can participate responsibly in democratic processes. Okay. Now, barriers to social justice in education. So, social justice cannot be achieved if structural barriers remain. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటి పవర్టీ అనమాట. నాకు బ్యారియర్స్ అని చెప్పాను కదా, పవర్టీ ఒకటి. సో పూర్ ఫ్యామిలీస్ మే ఫేస్ డిఫికల్టీస్ రిలేటెడ్ టు స్కూల్ ఎక్స్పెన్సెస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, డిజిటల్ డివైజెస్, లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్, న్యూట్రిషన్, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ స్కూలింగ్. ఇంతకుముందు చెప్తాను, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్కూల్ టీచింగ్ మెథడాలజీ కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి ఉండవు. సో ఇక్కడ కూడా మనం అఫోర్డబుల్ అమౌంట్ మనం పెట్టిన దాన్ని బట్టి స్కూల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్, కానీ జాయిన్ చేస్తామా చెయ్యము. ఒకటి మన సోషల్ స్టేటస్కి తగ్గ చూపించుకోవాలంట. ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ స్కూల్కి పంపిస్తే మీ పిల్లలు అక్కడ చదువుతున్నారా అని క్వశ్చన్ చేస్తారు. సో అది పెద్ద ప్రాబ్లం అనమాట. కాకపోతే మనకొకటి అర్థం కాదు, గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఉన్న టీచర్స్ వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యి వచ్చారు. వాళ్ళకి ఫుల్ టాలెంట్ ఉంటుంది, కానీ మనం జాయిన్ చేస్తామా? జాయిన్ చెయ్యము. ఎందుకు? అక్కడ ప్రాపర్ రిసోర్సెస్ ఉండవు కాబట్టి. ఫస్ట్ థింగ్, టీచర్స్ అక్కడ బాలేరు అని కాదు, టీచింగ్ బాగుంటుంది, కానీ అక్కడ ప్రాపర్ ఫెసిలిటీ ఉండదు కాబట్టి. ఓకే, సో అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి మనం జాయిన్ చేయము. ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఎందుకు ఆప్ట్ చేసుకుంటాము? లక్షల్లో ఫీజు ఉంటుంది, అక్కడ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, కానీ మనం యూస్ చేసుకుంటాం. మనం ప్రాపర్గా యూస్ చేసుకుంటేనే ఓకే. లేదు, మనం అక్కడ జాయిన్ చేసిన దగ్గర నుంచి మన పిల్లలు ఏం చేంజ్ వస్తుంది? సో ఇంత పెద్ద స్కూల్లో మనకి ఏం కావాలంటే అది ఇప్పిస్తారు అనేది ఒక యాటిట్యూడ్ పెరిగిపోతుంది అనమాట. సో ఇవన్నీ చూసుకుంటూ మనం మూవ్ ఆన్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇలా చాలామంది ఫేస్ చేస్తారు. Caste based inequality ante historical social discrimination can affect school participation, classroom interaction, access to resources, educational achievement. Okay, so ikkada gender inequality, girls may face barriers associated with household responsibilities, safety concerns, early marriage, social expectations, unequal education investment. సో ఇక్కడ అవును, ఇది గర్ల్స్ చాలామంది ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం. అంటే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు చాలా తగ్గిపోయింది. ఇంతకుముందు ఉన్న రోజులో అమ్మాయిలకు ఎందుకు చదువు, ఇంటి దగ్గరే ఉండడం ఇంపార్టెంట్ అని, సేఫ్టీ లేదు. ఇదైతే ఇప్పుడు కూడా ఉందనుకోండి. చాలామంది భయపడుతున్నాం కూడా, అమ్మాయిలు ఉన్న వాళ్ళందరూ. ఇన్కేస్ నాకు కూడా ఇద్దరు అమ్మాయిలే కాబట్టి
ఏమంటే ప్రాబ్లమ్ వస్తూ ఉంటది. సో, మనం ఎంత కరెక్ట్‌గా ఉన్నా బయటికెళ్ళినప్పుడు అవతల పర్సన్ కూడా కరెక్ట్‌గా ఉండాలి గదా! సో, ఆ భయం అనేది స్టార్ట్ అయితూ ఉంది అనమాట. సో, ఇది ఎందుకు అంటే పిల్లలకి ఒక ప్రాపర్ ఎథిక్స్, వాల్యూస్ నేర్పించకపోవడం. మనీ పైన ఉన్న కాన్సంట్రేషన్, వాల్యూస్ ఇవి తెలవదనమాట వాళ్ళకి. సో, మనీ, మనీ, మనీ ఆ మైండ్ సెట్‌లో పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో కూడా అర్థం కావట్లేదు. సో, ఎర్లీ మ్యారేజ్ తెలియని ఏజ్‌లో మ్యారేజ్ చేసి వాళ్ళకి ఒక ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అప్పచెప్తే ఏం తీసుకొస్తారు? సో, ఏముండదు కాబట్టి. సోషల్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్. సో, ఎంతో ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తాము. అది రీచ్ అవ్వలేకపోయినా పెద్ద ప్రాబ్లమే మనకి. అన్‌ఈక్వల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మనం పెట్టలేకపోవడం. ఓకే. Disability. Learners with disabilities may encounter inaccessible buildings, lack of assistive technology, inadequate support personnel, inaccessible learning materials, negative attitudes. Now, rural urban inequality. Ante differences may exist in infrastructure, teacher availability, digital connectivity, subject availability, learning resources. Now, linguistic barriers. Students may struggle when the language of instruction differs from their home language. సో, ఇప్పుడు చాలా స్కూల్స్ కూడా తెలుగు లేదు, కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ అని చెప్తున్నారు. బట్ కొంతమంది పిల్లలకి ఇంట్లో ఎన్విరాన్మెంట్ మనం ఎలా మాట్లాడతామో స్కూల్‌లో గూడా అదే అవుతుంది. సో, అది కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఫేస్ చేస్తారు వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్. ఓకే. డిజిటల్ డివైడ్. అన్‌ఈక్వల్ యాక్సెస్ టు ఇంటర్నెట్, స్మార్ట్ ఫోన్స్, కంప్యూటర్స్, డిజిటల్ లెర్నింగ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ అన్నమాట. సో, ఇది న్యూ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్‌ఈక్వాలిటీ. ఓకే. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్, స్మార్ట్ ఫోన్స్ అంటాము. సో, అందరి దగ్గర అవి ఉండవు గదా! సో, స్మార్ట్ ఫోన్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరి దగ్గర ఉన్నాయనుకోండి. కంప్యూటర్స్ అంటే కొంచెం కష్టం. ఇప్పుడు మొబైల్స్ ఉన్నా మొబైల్ నిజంగా అందరు చెప్పండి ఎంతమంది ఎడ్యుకేషన్‌కి యూజ్ చేస్తాం మొబైల్? చాలా తక్కువ. మనం మన ఎంజాయ్‌మెంట్ రీల్స్ చాలామంది ఇలాగే చూస్తారు పిల్లలు. మనం ఎంత చెప్పినా వాళ్ళకి తెలుసుకునే స్టేజ్‌లోనే అది తెలుసుకుంటారు. ఓకే. సో, అలా అన్నమాట. సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అన్నమాట. సో, ఇక్కడ ఇట్ ఎయిమ్స్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ learners with different disabilities and backgrounds learn and participate meaningfully within educational environment. What are the principles of inclusive education? Acceptance of diversity ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఈక్వల్‌గా పార్టిసిపేషన్, నాన్ డిస్క్రిమినేషన్, యాక్సెసిబిలిటీ, ఇండివిడ్యువల్ సపోర్ట్, ఫ్లెక్సిబుల్ టీచింగ్, కొలాబరేటివ్ లెర్నింగ్, రెస్పెక్ట్ ఫర్ డిగ్నిటీ. ఓకే. ఇంటిగ్రేషన్. Integration means often focuses on bringing a learner into an existing system. Inclusion means requires the educational environment itself to change so that diverse learners can participate effectively. ఇప్పుడు ఇంతకు చెప్పాను. ఆహ్, ఇప్పుడు ఒక 10 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. 10 స్టూడెంట్స్ కూడా అందరూ బాగా చదివే వాళ్ళే ఉండరు. ఒకరు ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఒకరు చదవడంలో మంచిగా ఉంటారు. ఒకరు స్పోర్ట్స్‌లో బావుంటారు. ఒకరు ఆర్ట్‌లో బావుంటారు. ఒకరు డాన్స్‌లో బావుంటారు. సో, ఆ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లెర్నర్స్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఏ ఫీల్డ్‌లో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారో ఆ దాంట్లో మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి వాళ్ళ దాంట్లో క్లిక్ అవుతారు. వాళ్ళకక్కడ ఆపర్చునిటీ వస్తదనమాట. అలా అనమాట. ఓకే. నౌ రోల్ ఆఫ్ కరిక్యులమ్ ఇన్ సోషల్ జస్టిస్ అంటే ద కరిక్యులమ్ ఈస్ నాట్ మెర్లీ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట. సో, ఇట్ ఆల్సో కమ్యూనికేట్స్ వాల్యూస్, beliefs, histories, and social perspectives. So, a socially just curriculum should represent diverse communities, include contributions of women and marginalized groups, encourage critical thinking, challenge stereotypes, promote constitutional values, respect cultural and linguistic diversity, encourage democratic participation, conduct learning with social realities. Okay. Hidden curriculum ante values, attitudes, behavior, and social expectations that students learn indirectly through school culture and practices. Okay. Now, role of the teacher in promoting social justice. Teacher role enti social justice ఎలా ప్రమోట్ చేయాలి అంటే teachers should treat students equally and respectfully, avoid stereotypes and prejudice, use inclusive language, encourage participation from all learners, identify learning difficulties and barriers, provide differentiated support, encourage cooperative learning, respect students' cultural and linguistic backgrounds, challenge discriminatory behavior, create a safe classroom, encourage critical thinking, promote constitutional and democratic values. Okay. Now, teacher as a transformative agent అంటే ఒక టీచర్ షుడ్ నాట్ మెర్లీ ట్రాన్స్మిట్ ఇన్ఫర్మేషన్. టీచర్ జస్ట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే సరిపోదు. ఆ లెర్నర్స్‌కి హెల్ప్ చేయాలనమాట. క్వెషన్ ఇంజస్టిస్, అండర్‌స్టాండ్ డైవర్సిటీ, డెవలప్ ఎంపథీ అండ్ పార్టిసిపేట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్ సొసైటీ. ఓకే. సోషల్ జస్టిస్ అండ్ అసెస్మెంట్. Assessment can either promote or undermine social justice. Problems with an unjust assessment system అంటే
memorization, expensive coaching, access to technology, language advantages, socioeconomic background. Okay, so then students with greater resources may receive an advantage. Social responsive assessment should use multiple forms of assessment, give learners appropriate opportunities to demonstrate learning, provide constructive feedback, consider diverse learning needs, avoid discriminatory practices, assess understanding rather than only memorization. Okay? Now, fair assessment does not mean lowering academic standards. It means ensuring that students have a fair opportunities to demonstrate achievement. Now, ఇక్కడ constitutional basis of social justice and education in India. So the Indian constitution provides a strong foundation for educational social justice anamata. The first is Article 14, equality before law and equal protection of laws. Article 15, prohibition of discrimination. Article 16, equality of opportunity in public employment. Article 17 is abolition of untouchability. So, Article 21A, right to free and compulsory education for children aged 6 to 14. Article 29, protection of interest of sections with distinct language, script, or culture. Article 30, rights of religious and linguistic minorities concerning educational institutions. Article 46, promotion of educational and economic interest of weaker sections, especially SCs and STs. Okay, what are the directive principles? Article 46 is particularly important because it directs the state to promote the educational and economic interest of weaker sections and protect them from social justice and exploitation. Now, social justice and affirmative action అంటే affirmative action ఏంటి అంటే it refers to measures designed to address historical and structural disadvantage. So, educationలో such measures can include ఏంటి అంటే reservation, scholarships, fee assistance, hostels, special education programs, remedial support, targeted interventions. సో ఇది ఎందుకు అసలు వై అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ అంటే ఇఫ్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అన్ఈక్వల్ హిస్టారికల్ అండ్ సోషల్ పొజిషన్ సింప్లీ ప్రొవైడింగ్ ఐడెంటికల్ ఆపర్చునిటీస్ మే నాట్ ప్రొడ్యూస్ జెన్యూన్ ఈక్వాలిటీ. ఓకే, సో unequal starting conditions, it is additional support, it is a greater equality of opportunity. Now, social justice and national educational policy. So, ఇక్కడ NEP 2020 places strong emphasis on equitable and inclusive education అనమాట. ఈ ఐడియాస్ ఏంటి అంటే యూనివర్సల్ యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్, రిడక్షన్ ఆఫ్ డిస్పారిటీస్, inclusion of disadvantaged groups, gender inclusion, support for socio-economically disadvantaged groups, foundational literacy and numeracy, multilingualism, inclusive learning environments, greater use of technology while addressing the digital divide. Okay, ఇక్కడ the policy emphasizes that education should be accessible, equitable, inclusive and high quality అన్నమాట. Okay, now education for social transformation. Education can transform society through three major processes. First is individual transformation. అంటే education develops ఏం డెవలప్ చేయాలి ఎడ్యుకేషన్ అనేది నాలెడ్జ్, స్కిల్, critical thinking, confidence and the agency. Okay, social transformation, prejudice, discrimination, inequality, superstition, social exclusion. Economic transformation అంటే education contributes to employability, productivity, entrepreneurship, economic independence, social mobility. Social justice, redistribution, recognition and the participation. So redistribution means what? Ensuring fair distribution of money, infrastructure and the teachers. Next, scholarships and the educational resources. Now, recognition. Recognition means respecting culture, identity, language, diversity, different forms of knowledge. Participation, ensuring that people have a voice in classroom activities, school governance, educational decisions, community development. So, ఇక్కడ social justice and educational management. Educational management has a direct relationship with social justice అనమాట. So, a socially just education manager should ensure fair allocation of resources, transparent decision making, equal access, inclusive admission policies, non-discriminatory practices, support for disadvantaged students, accessible infrastructure, teacher development, community participation, accountability. Okay. Now, social justice and school culture. A social just school culture should demonstrate respect ఉండాలి, inclusion, participation, fairness and the dignity. So school culture is reflected in teacher student relationship ఏంటి, pair relationships, discipline, classroom participation,
leadership opportunities, a language used by teachers, representation in school activities, treatment of different communities. Okay, now challenges in achieving school social justice ని అచీవ్ చేయడంలో challenges ఏంటి అంటే persistent poverty అని ఇంతకు ముందు చెప్పాను poverty, social prejudice, gender stereotypes, regional disparities, unequal school infrastructure, teacher shortages, digital inequality, language barriers, dropout and absenteeism, differences in learning outcomes, social exclusion, unequal access to higher education. Okay, so ikkada therefore policy provision is alone is insufficient. Effective implementation is essential anamata. Okay, now strategies for promoting social justice through education. ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఎట్ స్కూల్ లెవెల్లో ఇంక్లూజివ్ అడ్మిషన్ ప్రాక్టీసెస్, anti-discrimination policies, accessible infrastructure, individual learning support, scholarships and support services, inclusive teaching materials, parent and community participation. క్లాస్ లెవెల్లో ఏంటంటే కోఆపరేటివ్ లెర్నింగ్, differentiated instruction, multilingual approaches where appropriate, inclusive examples, equal participation, continuous assessment, respectful classroom interaction అనమాట. సో అట్ ద పాలసీ లెవెల్లో ఏంటి యూనివర్సల్ యాక్సెస్, టార్గెటెడ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్, అఫర్మేటివ్ యాక్షన్, టీచర్ ఎడ్యుకేషన్, డిజిటల్ ఇంక్లూజన్, స్ట్రాంగ్ పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్, మానిటరింగ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ inequality. Okay, now key thinkers and ideas. First, John Rawls associated with the idea of justice as a fairness. Okay, this is an important educational implication. Social institutions should be arranged so that inequalities do not unfairly disadvantage the least advantaged. Next, Amritya Sen is capability approach anamata, emphasizes people's real freedoms and capabilities to achieve valuable ways of living. And providing schooling is insufficient. Learners need genuine capabilities to use education opportunities. The Paul Frederick emphasized critical pedagogy, critical consequences, understanding social reality, possibility of transformation. Ambedkar, education was central to empowerment and emancipation from caste-based oppression. So a frequently remembered principle associated with Ambedkar is social philosophies, educate, organize and agitate. Okay. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సోషల్ జస్టిస్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. ఐ హోప్ మీకైతే వీడియోస్ అన్నీ కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతున్నాయి అని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్. సో మండే నుండి మనం ఎంసీక్యూస్ ప్రాక్టీస్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాము. ఓకే, ఆ షెడ్యూల్ ఏంటి అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఫర్ డైలీ వీడియోస్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.